Mikrometre. Mikrometreler de bir ölçüm ve kontrol aletidir. Bu ölçü aletleri, mekanik kumandalı vida somun sistemine göre çalışır. Ölçü tamlığı kumpaslara göre daha yüksektir. Metrik mikrometrelerde ölçme tamlığı 0,01 ile 0,01 milimetredir. Parmak mikrometrelerde ise ölçme tamlığı 0,01 ile 0,01 inçtir. Mikrometrelerde birbirinden farklı ölçme alanları oluşturulmuştur. En küçük ölçme alanı 0 ile 25 mm olup 25'er mm aralıklarla 500 mm'lik çaplara kadar ölçüm yapılabilir. ...300 mm'den büyük ölçme aralığı 100 mm artarak gider. Bunun sebebi ölçme işlemini yapan hareketli çenenin kısa boylu olmasını sağlamaktır. Böylece ölçmenin esneme, ısı ve benzeri dış etkenlerden etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Ancak büyük kapasiteli ölçme yapan mikrometrelerde ölçme aralıkları yüzer artmaktadır. Mesela 19 milimetrelik bir ölçüyü ölçmede 0 ile 25 milimetrelik, 34 milimetrelik bir ölçüyü ölçmede 25 ile 50 milimetrelik mikrometre kullanılır. Gövde. Mikrometrelerin gövdeleri U biçimindedir. Böylece ölçülecek iş parçalarının ölçme uçları arasına yerleştirilmesi ve sağlıklı ölçme yapılabilmesi mümkün olmuştur. Ölçme esnasında vücut ısısından etkilenmemesi için gövdenin tutulacak kısmı bakalit ve benzeri yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır. Çene, mikrometrenin sabit olan üçüdür. Sertleştirilmiş ve taşlanmış olan bu uç ölçme esnasında iş parçasının yüzeyine temas ettirilir. Daha sonra tambur çevrilerek hareketli uç, bu ucun tam karşısına gelecek şekilde iş parçası yüzeyine yaklaştırılarak ölçme işlemi gerçekleştirir. Ölçme yüzeyleri. Ölçme mili. Mikrometrenin hareketli olan ucudur. Tıpkı sabit uç gibi sertleştirilmiş ve taşlanmış olan bu uç ölçme esnasında tambur çevrilerek iş parçası yüzeyine temas ettirilir. Hareketli ucun kaba yaklaşım hareketi tamburun tırtıllı kısmı çevrilerek verilir. Ancak bu uç iş parçasına yaklaştığında hareketi daha hassas olarak cırcır vidası yardımıyla yapılır. Bu uç devamında bulunan 0,5 mm adımlı vida döndürülerek iş parçasına yaklaştırılır ya da uzaklaştırılır. Mikrometrenin tamburunun her turunda vidalı mil 0,5 mm hareket eder. Kovan, üzerinde milimetrik bölüntülerin bulunduğu kısımdır. Buna aynı zamanda sabit tambur da denilir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, sabit kovan üzerindeki yatay çizgi 25 eşit aralığa bölünmüş olup, iki çizgi arası 1 milimetredir. Yatay çizginin altındaki bölüntüler ise 0,5 bölüntüleri ifade eder. Tambur. Üzerinde verniyer bölüntüleri bulunur. Bir tam turda 0,5 milimetre hareket eder. Tambur çevresi 50 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre iki çizgi arası 0,5 bölü 50 eşittir. 0,01 milimetre olur. Bu değer mikrometrenin hassasiyetidir. Cırcır, ayar.
Hareketli ucun iç parçası yüzeyine temas ettirilmesinde kullanılır. Hareketli uç, tamburun tırtıllı kısmı ile hızla yaklaştırılır. İç parçasına yaklaştığında bu sefer ilerleme hareketi cırcır çevrilerek verilir. Cırcır normal olarak çevrildiğinde döner ancak uç iç parçasına temas ettiği anda baskı kuvveti artar. Cırcır yapılan baskı artar. Bu baskı 250 gramı aştığında cırcır boşta dönmeye başlar. Böylece aşırı zorlama ile hatalı ölçme yapılması engellenmiş olur. Mil sabitleme pimi. Ölçme işlemi sonucunda hareketli ucun gevşemesini önlemek ve daha hassas ölçme yapabilmek için hareketli ucun tespiti için kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus sıkma kolu kapalı durumdayken tambur ya da cırcır çevrilmemelidir. Isı yalıtım levhası. Ölçme esnasında vücut ısısından etkilenmemesi için gövdenin tutulacak kısmı plastik, bakalit, seramik ve benzeri yalıtkan malzeme ile kaplanır. Tambur taksimatı, kovan taksimatı, referans çizgisi. Mikrometrelerin çeşitleri. Mikrometreler okuma sistemi ve kullanım yerine göre iki ana grupta sınıflandırılır. Okuma sistemine göre mikrometreler. Verniyer bölüntülü. Ölçü saatli, kadranlı. Dijital, kullanım yeri göre mikrometreler. Dış ölçüm, iç ölçüm, derinlik, modül, vida, özel. Verniyer bölüntüsü mikrometre. Ana skalaya ve tamburdaki skalaya ek olarak, ana skalanın üzerine yerleştirilen bir verniye skalası yerleştirilmiştir. Bu verniye skalasındaki bölüntüler, ana skala ile birlikte okunması gerekir ve okumalarda bir sonraki ondalık, verniyeli mikrometre kesir düzeyi sağlar. Ölçü saatli mikrometre. Ölçme ve okuma kolaylığı için geliştirilmiş mikrometrelerdir. Ölçme hatası neredeyse ortadan kalkmıştır. Ölçme hassasiyetleri 0,01 milimetredir. Kovan ve tambur bölüntülü olan türleri olabildiği gibi bölüntüsüz olanları da vardır. Dijital mikrometre. Dijital mikrometrelerin yapı bakımından verniyerli olanlardan farkı yoktur. Ölçüyü, batarya ile çalışan donanımı sayesinde bir ekran üzerine yazarak gösterirler. Hem metrik hem de inç ölçü sistemine göre ölçme yapabilirler. Bazı tiplerinde USB çıkışı bulunup yapılan ölçümler bilgisayara aktarılabilir. Bu mikrometrelerin üzerinde ölçü sıfırlama, mutlak artımlı ölçüm, ekran sabitleme olmak üzere genellikle 3 adet buton bulunur. Mekanik mikrometrelerde olduğu gibi, verniyer bölüntüsüne sahip olduğundan pili bittiğinde de ölçüm için kullanılabilir.
Dış Ölçüm Mikrometre. Ölçme ve okuma kolaylığı için geliştirilmiş mikrometrelerdir. Ölçme hatası neredeyse ortadan kalkmıştır. Ölçme hassasiyetleri 0,01 milimetredir. Kovan ve tambur bölüntülü olan türleri olabildiği gibi bölüntüsüz olanları da vardır. Mekanik sayaçlı dış çap mikrometresi. Dış çap ölçümlerinde sayaçlı mikrometre. This is my Starrett 216 mechanical digital micrometer, and I'm going to put it in my makeshift micrometer holder here. And I want to zero it out. This is a gauge block that I know to be really accurate, and so I'm going to put this in here, and you can see that I'm not quite at 250, and over here I'm not quite zeroed either. Now the thimble, fixing this part is really straightforward. Let's lock the spindle, and then if you look back here on the back, you see this little hole, and that's to hook this little spanner in like that, and then you come around and all you do is just move it until it lines up. Okay, but our numbers are still off. So in order to fix that, what we have to do is we take this little plastic cover off. Alright, now what you have to do is you undo these screws right here on the sides. Alright, you're going to slide this rack down. And what that does is it disengages the ratchet. So now we're going to just very gently, we're going to move that to 0, and we're going to slide it back up. Very gently. Alright, so before we screw that back down, let's just test it. Loosen that up. Okay, there we are at 7. $7.50. I don't really like that 5 bouncing around like that. Okay, just to check, I also ran it down to 0. And so we're still lined up here and we're lined up there. So I'm going to go ahead and get this screwed back on. Alright, so that's got the cover back on. And just one more time. There it is, perfectly calibrated.
All right, well, I hope this helped somebody. Thank you for watching. Değiştirilebilir ölçüm uçlu ve çeneli dışçap mikrometresi. Bu dışçap mikrometresi size daha geniş ölçüm aralığı sunar. Kolay değiştirilebilir uçlar sayesinde geniş ölçüm aralığı. Sabitleme
Ayarlanabilen çeneli dışçap mikrometresi. Dışçap mikrometresi uçları uzatma kelepçesiyle gelir. Kelepçeler hafif olmalarına karşın sağlam yapıda ve geniş mikrometreler için idealdir. ...50 mm mil ölçüsü, standart mil ölçülerine göre daha geniş aralık verir. Kurulan standartlar bütün ölçüm aralığını kapsar. İç Ölçüm Mikrometre. İş parçaları üzerindeki deliklerin iç çaplarının ölçülmesinde kullanılırlar. Hassasiyetleri yukarıda açıklanan dış çap mikrometreleri ile aynıdır. Ancak ölçme yaptıkları yerin özelliğinden dolayı şekilleri normal mikrometrelerden farklıdır. Derinlik Mikrometre. Normal mikrometrelerden farklı olarak gövde U biçim yerine düz yapılmıştır. Gövdeye 90 derece olarak kovan monte edilmiştir. Kovan üzerindeki bölüntüler sıfırdan değil, 25'ten başlar ve 25, 20, 15, 10, 5, 0 olarak devam eder. DASCA Digital Depth Micrometer Gauge, 0 to 150 mm. Micrometer is an instrument used for making precise linear measurements of dimensions such as diameter, thickness, and lengths of solid bodies. The measuring range is 0 to 150 mm, 0 to 6 inch. The accuracy is 0.005 mm, 0.0002 inch. Used to measure depth of holes or parts with grooved or elevated surface. The digital depth micrometer gauge is strictly made in accordance with DIN 863. With a ratchet stop for constant force, also spindle hardened, ground and lapped for ultimate accuracy. A depth micrometer allows precise measurement of depth for features like holes, slots, recesses, or keyways. The tool has a hardened, ground and lapped base attached to a micrometer head and includes several measuring rods. Each rod allows measurement for a given 1-inch range. The sleeve graduations run in the opposite direction. If the 0 to 1 inch rod is in the tool, 0 depth would be when the tip of the rod is flush with the base and the spindle turned out 1 full inch. Before measuring a part feature, ensure that the tool is accurate with the gauge block and surface plate. Back the spindle away, seat the base squarely on the block, then turn the spindle until the rod touches the plate. Then, to measure, carefully position the depth mic with the rod in the hole to be measured. Then, firmly seat the base against the reference surface. Next, turn the spindle slowly in a clockwise direction. When the tip of the rod touches the bottom of the hole, immediately stop turning. Then carefully remove the tool from the hole. Highly accurate and flexible, the depth micrometer is ideal for a variety of applications. Modül Mikrometre. Modül kumpaslarla dişlilerde diş dolusu en fazla 0.02 milimetreye kadar ölçülüyordu. Daha hassas ölçümler için modül mikrometreleri kullanılır.
Vida Mikrometre. Bu mikrometrelerle metrik ve parmak vidaların ölçümü yapılır. Mikrometre uçları ölçülecek vidanın profiline göre sivri yapılmışlardır. Aynı zamanda vida adımlarına göre bu uçlar değiştirilebilme özelliğine sahiptir. Özel mikrometreler. Özel ve değişik amaçlı ölçümler için de mikrometreler yapılmıştır. Bu tür mikrometrelere özel mikrometreler denir. Bu tür mikrometreler, yaptıkları ölçüm işlemine göre isimlendirilirler.
Saç mikrometresi. Standart mikrometrelere göre, levha malzeme et kalınlığı ölçümlerinde boğaz derinliği daha büyük olarak tasarlanmıştır. I'm Dan Benhart, Product Support Specialist at Mitutoyo America Corporation. This is our sheet metal micrometer. It's useful for measuring thicknesses of sheets of paper and sheet metal when a regular micrometer does not have the reach. With the sheet metal micrometer, areas of the workpiece which are inaccessible to a regular micrometer can be measured. Değiştirilebilir çene tipi mikrometre. Dönmeyen ölçme milli ve değiştirilebilir ölçüm uçları. Dönmeyen miline 7 farklı formda opsiyonel uç takılabilir. Düz, bıçak ağızlı, disk, bıçak opsiyonel, V ve koni, uç. Ölçüm çeneli mikrometre. Bu mikrometre özellikle zor erişilen yerlerin ölçümü için geliştirilmiştir. I'm Dan Benhart, Product Support Specialist at Mitutoyo America Corporation. This is our Digimatic Caliper Type Micrometer. It is useful for measuring parts where higher accuracy and resolution than are available on a caliper are required, but a standard micrometer cannot reach the feature in question. The diameter that we'll be measuring is recessed and not accessible to a standard micrometer. However, with the jaws on a caliper type micrometer, we can reach inside the part and access the feature. Değiştirilebilir tipli vida Dış Ölçüm Mikrometresi. Vida Mikrometre opsiyonel olarak değiştirilebilir uçlarla size geniş aralıkta vida adımlarını ölçmenize olanak verir. Vida Adımı Ölçüm Mikrometresi. Bu vida dişi mikrometresinde sabit uç vardır ve aşağıdaki avantajları sunar. Sabit uç tipi. Doğrudan hesaplama süresine ihtiyaç duymadan, yani vida hat ve çapı gösterir. Değiştirilebilir Bilya uçlu mikrometre. Küresel dişli bu mikrometre değiştirilebilir uçludur. Bu size aşağıdaki özellikleri sunar. Çarkların iç millerinin çaplarını hassasiyetle ölçmesi, 0,5 ile 5,25 mm aralığında modül ölçümüne izin veren değiştirilebilir uçlara sahip olması. Dönmeyen milli disk ölçüm yüzeyli mikrometre. Bu diskli mikrometre dönmeyen millidir ve farklı malzemelerin ölçümünü yapar. Dönmeyen milli ve disk biçimli yüzeylerin ölçümü. Çıkıntı ve sarmal dişlilerin kök teğet uzunluk ölçümü.
dişli eğim 0,5 ile 6 modüllü aralıklarının ölçümü. Keçe, karton, kumaş ölçümü için uygundur. Oluk Mikrometresi. Olukların, kamalı millerin, girintili ve şekilli parçaların ve benzeri ölçümlerinde kullanılır. Boru Mikrometresi. Tüm eğri yüzeylerin ve boruların, rulmanların, halkaların et kalınlığını ölçmek için kullanılır. Hey there, Gavin Gear here from UltimateReloader.com. In this video, I want to give you an overview of one of the essential tools for those that are loading precision rifle ammo. That is a ball micrometer. A ball micrometer is typically used for two primary purposes. The first is to get an overall reading on your case neck thickness, the thickness at the mouth of a bottleneck rifle case. This is an important consideration if you're using things like bushing type sizing dies, because you want to have the perfect press fit for the bullet. You want about 0.02 of an inch interference fit between the case mouth and the bullet, which is going to enable you to optimize pressures when the cartridge is being fired and have more consistent pressures as well. Super critical aspect of precision rifle reloading. I've shown tools like the Redding case neck uniformity tool, and that's the other purpose that you'll have for the ball micrometer, is to check the consistency of case neck thickness all the way around the case mouth. This is important because if you have consistent case neck thickness, you're going to have your bullet perfectly centered in the bore as it engages the rifling, and it's going to spin perfectly straight, which translates to more precision. So what I want to show you in the video specifically is the RCBS Verniyer ball micrometer number 87324. This is a great tool. RCBS has this great product. It's available at a reasonable price and it works really well. I'm going to show you that next. So let's take a quick look inside the box and see what you get with this setup. So it's in a nice plastic case. I like that because I can take it with me if I need to. Got the tool that's used to set the zero so that you can calibrate your zero. That's definitely super important. And there we go. Looks like a nice tool. I've got the ratchet thimble, which is great. You can see that it's zeroed out. Nice. That's always a good place to start from. We've also got a lock here so that we can lock it in a particular there we go. I had to tighten it just a little bit more. It's also got this plastic insulating cover over the body, which is nice because that's going to transfer less heat from our hands to the unit itself, which means it's going to influence the readings that much less. Now, if we really want to go to town with this, we can mount this in a micrometer base stand, which I just happen to have. Check this out. I got this old industrial, super solid iron micrometer base off of eBay for, I don't know, it was about $20, I want to say. And so what we can do is just clamp this baby in there, and now we don't even have to worry about handling it. We don't have to worry about the issue I just mentioned, which is the heat of our hands transferring to the tool. Very nice. So to show this tool in action, I have a few pieces of brass here. 223, 243 Winchester, and 308 Winchester. So we've got a 22 cal case neck, we've got a 6mm case neck, and we've got a 30 cal case neck, just to give you an idea
of the variety. Now, I was definitely intent on getting a ball micrometer that would work with 223, since that's one of the cartridges that I load frequently. So let's take a look at this. We want to use the ratchet thimble where necessary. So we've got 12 thousandths, 11 and a half, 11 and a half essentially. Okay, so that's fairly consistent, and we got a good reading off of that. Now for the 243, this is going to be a little thicker. Yeah, so 13 and a half, 13 and a half. This is Hornady brass. Okay, 14, 14, 13 and a half, a little over 14. So we're getting a fairly consistent thickness from this Hornady 243 brass. Now for the 308, this is RP 308 Win. Okay, so just a random from my clean brass pile. So here we've got almost 14, 14, 15. Let's double check that. Yep, just under 15, 14, 14. So we've got a full thousandth of an inch of variation. This would not be a good candidate for precision rifle. So there you go. It's that easy to use the tool. So there you have it. I hope you're convinced now that you need a ball micrometer, and if you do need one, check out the RCBS Verniyer ball micrometer. More on this tool in subsequent videos. If you like this video, please give it a thumbs up, and if you don't want to miss any of the action on Ultimate Reloader, please subscribe to my channel. Until then, happy reloading. İğne uçlu ölçüm mikrometresi. Sivri uç ve mil özelliği ile açılı, küçük raduslu ölçümlere uygundur. I'm Dan Benhart, Product Support Specialist at Mitutoyo America Corporation. This is our point micrometer. The smaller contacts allow it to reach into tight spaces on a workpiece. To measure the shank diameter of this workpiece, I'm using a 15-degree point micrometer. 30-degree points are also available for larger features. Kıvrım yükseklik mikrometresi. Bu kıvrım mikrometresi, düz ve sivri uç özelliği sayesinde elektrik kontağının kıvrımlı yüksekliğini ölçebilirsiniz. Bıçak ağızlı mikrometre. Uç ve mil, şaft çapı, kama ve diğer sert yüzeylere ulaşmak için bıçak şeklindedir. Çok dar dış olukların ölçümü içindir. I'm Dan Benhart, Product Support Specialist at Mitutoyo America Corporation. This is our blade micrometer. They're available with 2 different blade thicknesses and carbide and steel blades. They're useful for measuring groove thicknesses on parts or other narrow features. This micrometer uses our Type A anvils, which are hardened steel and 0.75 millimeters thick. 0.4 millimeter thickness is also available, as are carbide blades. Ve şekilli mikrometre.
V şekilli sabit ölçüm çenesi, 3 ağızlı kesici takımların örneğin matkap ucu, freze bıçağı ve rayba gibi ölçümlerinde kullanılır. I'm Dan Benhart, Product Support Specialist at Mitutoyo America Corporation. This is our V-anvil micrometer. It's useful for measuring cutting tools such as taps, reamers, and end mills with an odd number of flutes. In Digimatic, it's available for 3 flute cutting tools, and in Vernier, it's available for 3 and 5 flutes. When measuring a cutting tool with a V-anvil micrometer, simply align the lands with the anvils and the spindle. Tel vida dişi, ölçüm mikrometresi. Tel kalınlığı ölçümü için tasarlanmıştır. Ayrıca küçük küre çapları ölçümüne de uygundur. Hi friend, today we are unboxing Mitutoyo CANSIN Micrometer 147103. CANSIN Micrometer Series 147. Measure the width, height and depth of CANSIM CANSIMs. Order number is 147103. Range is 0 to 13 mm. List count / graduation is 0.01 mm. Accuracy plus minus 3 micron. For steel scan, it is 103 for steel can, 105 for aluminum cans, and 147 for spray cans. This micrometer is used for steel cans. What is inside? Mitutoyo boxing. Mitutoyo order number is printed here. Polythene cover, plastic black color, Mitutoyo marking on that. Then micrometer spanner and Allen key for zero setting. Mitutoyo CANSIN Micrometer 147103. Range 0 to 13 mm. List count serial number 07196. Mitutoyo, it is made in Japan. Very good stainless steel material. This Allen key for zero setting. Good metal, chrome finish, sturdy material. From with the help of this you can check the steel can's diameter, width and depth. Then just preventive paper, OJ films, Mitutoyo warranty card inside, 1 year company warranty. If you want to purchase this, please contact us on 9028 000 350, or you can go through my e-commerce website. Link will be provided
in description. Thanks for watching this video. If you like this, please like this video and share it with friends. Thanks for watching. Thank you very much. Yatak burçları ölçüm mikrometresi. Merkez mikrometre çok küçük boğaz derinliklerini ölçmek için dizayn edilmiştir. Delik ve rulmanların iç özelliklerini ölçebilirsiniz. Değiştirilebilir ölçüm uçlu ve çeneli mikrometre. Özel görevler için şekillendirilen değiştirilebilir uçlar için tasarlanmıştır. Boru et kalınlığı ve ulaşımı zor yerlerin ölçümlerinde kullanılır. Limit mikrometre. Oluklu mil ve uç, üst ve alt limitleri girerek, geçer geçmez ölçer olarak kullanabilirsiniz. Pasometre. Özellikle silindirik parçaların hızlı denetimi için uygundur, parti veya seri üretim durumlarında. Uzunluk standardıyla blok mastarlar gibi ayarlayabilirsiniz. Hi friend, this is Metro dash snap micrometer, also indicating micrometer 510 121 Metro 0 to 25. After lapping the two measuring faces, we can check the parallelism of this with the help of this 1.5 mm carbide pin. We are lapping this micrometer and we are checking the accuracy of this dash snap or indicating micrometer. Applying pressure, set 0, then lock the spindle movement. We can cross check. This is 1 micron. Now top of the end, 1 micron. It's 0 0. It's 1 micron. Center 0 0. Top end 0.1 micron. 1 micron. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0. We are giving accuracy 2 to 3 micron after lapping this indicating micrometer Metro 0 to 25 510 121. If any requirement for lapping and repairing, please contact us on 9028 000 350. Please subscribe my channel, share it with your friends, share with your
collects and expand your knowledge. Thanks for watching this video. Thank you very much. Mikrometre Standları. Mikrometrelerin ellerden bağımsız kullanımı ve iş parçalarının tespiti içindir. İmalatta ve kalite güvencede seri ölçümler için geliştirilmiştir. 45 derece sabit eğim. Ayarlanabilir açı tipi. Dikey tip. Mikrometre için ayar mastarları. Mikrometreler için hassas özel ayarlama yapılmasında kullanılırlar. 1000 mm mikrometre ayar standardı dış çap mikrometrelerini ölçüm aralığının sonuna kadar hassas ayarlamanızı sağlar. Vida mikrometreleri için hassas özel ayarlama. Vida dişi ölçü pimleri. Bu ölçüm prosesi diş çapları ölçümlerinde çok hassas prosedürlerden biridir. It's going to be a little short video on how I physically measure threads. Like let's say this part, I've just clamped a half 13 thread gauge on a 246 block here to simulate a threaded part in the spindle of a lathe, say, and how I actually hold the wires, because this is something I see people struggle with. And there's a way that I do it. I'm not saying it's the best way or any way is better than the other, but this is just the way that I've done it for quite a while, and it's worked for me. So I thought I would demonstrate it. Maybe it'll help you out. So here's the particular thread wires that are necessary to measure this half 13 thread, from the set over here, and a 1-inch mic. So normally I start by grabbing onto the thread wires like this here in my hand. I'm right-handed, so I'm doing this in my left hand. I guess if you were left-handed, you could reverse this, but this is the way, although it would be difficult because of the nature of the way you have to hold the micrometer to do it left-handed, I guess, but this is the way that I do it. I hold the thread wires like this. So I put 2 of the wires in my hand here and 1 like this. Then I grab my micrometer and I'm holding it with on top of my hand, and I put my little finger underneath the anvil, the moving anvil of the micrometer. So I'm going to put it up on the thread like this. Then I can stick one of the wires in there like that. Then I can find the 2 threads I want to put these other 2 wires in here. And then tension the micrometer. Now I can feel the resistance on these 2 wires until I get it the same, or approximately the same by moving the mic like this to exaggerate it, and I can make sure that my micrometer is square to the axis of my thread when I take my reading here on the mic, like that. And then when you're done, you release the micrometer and you grab this wire
and you can lift them all out and you don't drop them into the chip pan or anything like that. Although if you're running a CNC lathe, I would recommend you turn your chip conveyor off and possibly even lay a towel or something underneath the spindle there, because if you drop one of these in the chip conveyor, you can lose it real easy. Or even in a bigger engine lathe, it's pretty hard to find that if you got a lot of shavings down in the bed of the machine. So that's how I do it. Just a little quick video showing that. Üç uçlu mikrometrelerin ayarlanması içindir. Mikrometre ölçüm yapma. Mikrometrenin tutma yeri, bakış açısı, parça ve ortam sıcaklık değişimleri, hassasiyet değerinin göz önüne alınmaması gibi sebepler dolayısıyla ölçümde yanlışlıklar yapılabilir. Mikrometrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hassasiyetleri ve ölçü sistemine göre değişimler görülecektir. Mikrometre kullanımında dikkat edilmesi gerekenler. Mikrometreler, kumpaslara göre çok daha hassas ölçüm yapabilen ölçme ve kontrol aletidir. Bu sebeple kullanımı sırasında da çok daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Mikrometrelerle doğru ölçüm yapabilmek için aşağıda sıralanan temel kurallara uyulması önemlidir. Ölçümü veya kontrolü yapılacak parça için uygun modeli seçmek amacıyla, mikrometrenin tipi, ölçme aralığı, doğruluğu ve diğer özellikleri dikkatle kontrol edilmelidir. Örneğin, 25,1 mm temel ölçüsüne sahip bir ölçüyü kontrol etmek için 25 ile 50 mm aralığında ölçüm yapabilen mikrometre seçilmelidir. Ölçümde sıcaklık farkı nedeniyle hata oluşmaması için, ölçümden önce mikrometre ve iş parçası yeterli süre boyunca ölçüm yapılacak ortamda bekletilerek sıcaklıklarının eşitlenmesi sağlanmalıdır. Mekanik, verniyerli mikrometrelerde, tamburdaki taksimatlardan okuma yaparken referans çizgisine dik olarak karşısından bakılmalıdır. Eğer taksimat çizgilerine açılı bir pozisyondan bakılırsa, iz düşüm, paralaks hatası oluşacağından çizgilerin hizalanması doğru biçimde tespit edilemez. Tambur, kovan. Referans çizginin üstünden bakış, referans çizginin karşısından bakış, referans çizginin altından bakış. Sabit ve hareketli çenelerin ölçme yüzeyleri lif bırakmayan kağıtla temizlenmelidir. Ölçüme başlamadan önce sıfırlama ayarı yapılmalıdır. Günlük bakımda, ölçüm milinin etrafındaki ve ölçüm yüzeyindeki tozlar, atıklar ve diğer pislikler temizlenmelidir. Ayrıca, kuru bezle mikrometrenin tüm yüzeylerindeki lekeler ve parmak izleri silinmelidir. İnsan vücudundan ter ve parmak izi ile ölçüm cihazına bulaşan yağ asitleri zamanla korozyona, paslanmaya sebep olacaktır. Mikrometreyi bir tablaya ya da ölçüm mengenesine bağlarken orta bölgesinden tutturulmalıdır. Mikrometre gövdesine zarar verecek kadar sıkılmamalıdır.
Mikrometreyi düşürmemeye ve başka bir cisme çarpmamaya dikkat edilmelidir. Mikrometrenin tamburu aşırı kuvvet uygulayarak döndürülmemelidir. Bir mikrometrenin yanlış kullanım nedeniyle hasar aldığından şüphelenildiğinde, daha sonraki işlerde kullanmadan önce doğruluk muayenesinden, kalibrasyon ölçümü, geçmesi sağlanmalıdır. Mikrometre, uzun bir depolama döneminden sonra veya üzerinde koruyucu yağ filmi olmadığı görüldüğünde, antikorozyon yağı emdirilmiş bir kumaşla silinmelidir. Mikrometre uzun süre kullanılmayacağı ve depolanacağı zaman, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı. Düşük nemli, iyi havalandırılmış yerde depolanmalı. Az tozlu ortamda muhafaza edilmeli. Zemine temas etmeyen kutu veya sandık içinde depolanmalı. Depolarken ölçüm yüzeyleri arasında 0,1 ila 1 mm arasında boşluk bırakılmalı. Sıkıştırılmış şekilde depolanmamalıdır. Mikrometrelerde ölçüm hassasiyeti kontrolü ve ayarlama. Mikrometrelerde ölçüm hassasiyeti için ölçüm çenelerinin paralelliği, ölçüm çenelerinin düzlemselliği ve ölçü tamlığı kontrolü olmak üzere 3 ana hassasiyet kullanım sıklığına göre belirli periyotlarla yapılır. Ayrıca, tamburun fazla sıkılmasından kaynaklanacak sıfır noktasının kayması sorunu, mikrometreye özel anahtar yardımı ile kullanıcı ya da kalite sorumlusu tarafından düzeltilebilir. Mikrometrenin ölçüm yüzeylerinin paralellik testi. Paralellik, ölçüm çeneleri arasına yerleştirilen optik paralel cam ile değerlendirilebilir. Öncelikle, paralel cam sabit çeneye dayanır. Ardından, normal ölçüm kuvveti ile ayar vidası, cırcır kullanılarak, ölçme mili paralel camın üzerine kapatılır. Beyaz ışık altında ölçme milinin ölçüm yüzünde görünen kırmızı girişim saçakları sayılır. Hareketli çene için okuma yönü. Optik paralel cam. Hareketli çenede girişim saçakları. Her bir saçak yarım dalga boyu yükseklik değişimine karşılık gelir. Aşağıdaki örnek kontrol için 0,32 mikrometre çarpı 3 eşittir. 0,96 mikrometre hesabıyla yaklaşık 1 mikrometre paralellik sapması bulunur. Bu işlem genellikle kalite kontrol birimi tarafından ya da kalibrasyon kontrolü sırasında akredite ölçüm laboratuvarı tarafından yapılır.
Mikrometrenin ölçüm yüzeylerinin düzlemsellik testi. Bir yüzeyin düzlemselliği, optik düz, paralel, cam uygulamasıyla ölçülebilir. Paralellik testine benzer şekilde, beyaz ışık altında, ölçme yüzeyinde görülen kırmızı girişim saçakları sayılır. Her bir saçak yarım dalga boyu yükseklik değişimine karşılık gelir. Girişim saçaklarını okuma yönü, optik düz cam çene ölçme yüzeyinin yaklaşık eğriliği 1,3 mikrometre. Ölçme yüzeyinin yaklaşık iç bükeyliği, dış bükeyliği 0,6 mikrometre. Bu işlem, genellikle kalite kontrol birimi tarafından ya da kalibrasyon kontrolü sırasında akredite ölçüm laboratuvarı tarafından yapılır. Hi everyone, today I'm going to talk about how to calibrate by micrometer. As for calibration method, there are several kinds of inspection like zero adjustment and flatness test and parallel test. At first, I will talk about the zero adjustment, which is learned when slip and timber is not straight line of zero scale. Firstly, fix spindle by clamp and spin the slip by key spanner to make the straight line. This is not straight line, so I will show you make to be straight line with 0 point. Yeah, you can see this is a straight line. Next, I'm going to take the flatness and parallel test. To the flatness test is to read the number of the red interferences, patterns of white light source after insert between pressure put. Then measure the anvil and spindle and multiply by half the interference pattern if light waves. I will put the flatness at here. Then you have to spin the I will write it. You can see the spindle is 3 lines, and you can see there are one line of anvil. After that, you have to calculate of spindle flatness. Look at me how to do measure. You could look those interference patterns of anvil are 1 and interference patterns of spindle are 3. Let's just say if waves are 0.64 micrometer, flatness you have to 3 times, so it's gonna be 0.96 micrometer, and it's gonna be 0.32 micrometer as well. So the flatness of anvil is 0.32 micrometer and the flatness of spindle is 0.96 micrometer. And then let us do parallel test, which is to read how many patterns do they have after putting the optical parallel in pressure foot. After that, add the patterns number of anvil and spindle. It has to choose after measure many times in changing the optical parallel and multiply the half of light wave with that measured value. I will give them the number 1, 2, 3, and 4. So I will write it down 1, 2, 3, and 4.
I will write here the spindle and right here the anvil. You can see two of spindle and one of anvil. For number 2, you can see 2 lines of spindle and 1 lines of anvil. Then for number 3, you can see 2 lines of spindle and 1 line of anvil. Can see 2 lines of spindle and 2 lines of anvil as well. And the last, compare the request for occurrence with the measured value. The first number of interference patterns of optical parallel is 3. Second number is 3. The third number is 3, and the last number is 4. So the last number is 4 of them. So if multiply half of lambda with it, 4 times it could be 1.28. So it becomes 1.28 micrometer. This is all of our video, and thanks for watching today. Mikrometre ölçü tamlığı kontrolü. Mikrometrenin ölçü tamlığı kontrolü, mikrometre ile birlikte gelen ölçü kontrol mastarı ya da paralel mastar seti yardımıyla yapılır. Mikrometrenin yanında bulunan ve hassasiyete göre ölçü tamlığı kesin olan mastarın ölçümü yapılır. Mastarın ölçüsü ile mikrometrenin yaptığı ölçüm arasındaki fark bize ölçü hatası miktarını verir. Hello, I'm Jim Salisbury with Mitutoyo America Corporation, and welcome again to the Metrology Training Lab. In this episode, we're going to talk about the calibration of an outside micrometer. In past episodes, we've defined the concept of calibration, discussed the purpose of calibration, and introduced important aspects of what makes a good calibration method. In this episode, we'll apply all of those ideas to the calibration of an outside micrometer. Calibration is a search for errors, and we want to develop a calibration method that efficiently hunts down and finds any potential errors in the measuring instruments. So how do we do that best for a micrometer? Well, there's a nice American standard called ASME B89.1.13, and the calibration method that we'll be discussing is based on that standard. Calibration usually starts with checking out the proper operation of the micrometer. Is there any obvious damage to it? Does it move smoothly across its measuring range? Do you feel any play
in it? Do the buttons work correctly? Does the clamp work? Once you are satisfied with the operation, then we begin the accuracy tests. Here at Minatoya, we recommend using a micrometer stand. A micrometer is a precision measuring instrument, and the stand helps eliminate the transfer of your body heat to the tool. The stand also makes the measurement a bit easier, which may help improve your accuracy. The first step is to clean the measuring faces. We'll put a little bit of solvent on. To be in different orientations for each test point. Remember that the goal of a good calibration method is to have an efficient test. And the use of these 5 test points will look for errors across the measuring range simultaneously with the rotation of the thimble. These 5 blocks are the most efficient test, but if you don't have these special sizes, you can choose to use others that achieve the same goal. The principle is what is important, not these specific sizes. If you do use different sizes, such as from a standard set of gauge blocks, you will likely find yourself needing a few extra test points. You can use any style or material gauge blocks for this calibration. I'm using rectangular ceramic blocks. We like ceramic blocks for calibrating mics due to their thermal properties. Ceramic blocks thermally expand about the same as steel, but they have a much lower thermal conductivity, which means your body heat won't affect them as much as steel blocks. And since you have to handle the blocks during calibration, this is a useful advantage. We also recommend the use of grade 0 gauge blocks. Grade 0 blocks are sufficiently accurate for micrometer calibration, so you can just use the value that's on the block, which makes the calibration more efficient. So let's clean our gauge blocks and take our first test point using the 210 block. Gauge blocks should be properly calibrated across the measuring faces, so it doesn't matter where you measure on the blocks. Some people like to measure near the ends, others in the middle. It shouldn't matter. Again, we want to use the micrometer properly and control the force as best as possible. Make sure the measuring faces are contacting the gauge blocks without trapping any air or dust between them. A proper measurement should not be too tight or too loose, but the gauge block should feel like it is in full contact. It should allow for some slight, smooth movement
like this. It's common to take a important test for micrometers. The flatness and parallelism of the measuring faces also needs to be checked. Historically, the flatness and parallelism was checked using an optical parallel, like this. Now this method is a bit cumbersome and requires some special skills in reading optical fringe patterns. So, instead of checking the micrometer in this manner, the ASME B89-113 standard presents a much simpler method. The reference standard that we'll use instead of the optical flat and parallel is a small sphere, like this ball gauge here. You could also use a stylus from a coordinate measuring machine if you'd like. So we're going to start by measuring in the middle of the measuring faces, and then set our zero there. All right, now we're going to move the ball across the measuring faces, up and down, backwards, forwards, across the measuring faces. Any variation in the size is due to the flatness or parallelism of those two measuring faces. Then we'll report the range of those results, the maximum, minus
Zero using this gauge block. And then I'll proceed using the same 5 gauge blocks that I used before for the 1 to 2 inch mic. This time, however, I have the added complication of needing to ring each of these 5 blocks to the 1 inch block. It's very important to ring each of these blocks, one at a time, to the 1 inch reference, thereby eliminating any air in this 1 inch block from affecting the readings. This is particularly important as the micrometers get much larger. Let me ring these blocks together and then we'll take a reading to demonstrate the method. You would then continue with the other 4 blocks to complete the test. For the parallelism of a larger micrometer, the B89-113 standard recommends a test similar to the small ball, but instead uses the edge of a gauge block. My 0 is already set with this gauge block. Now what I'm going to do is move the gauge block up, down, in and out to look for variation. And I'm going to measure right at the edges. Lab. Mikrometre referans ölçü ayarı. Mikrometrenin kullanımı sırasında tamburun fazla kuvvetle sıkılması, bir yere çarpması, düşmesi, mil sabitleme pimi açılmadan ölçüm yerinden alınmaya çalışılması, sıcaklık değişimi nedeniyle oluşan ısıl genleşme gibi sebeplerden ötürü sıfır noktası kayabilir. Bu gibi durumlarda, mikrometreye özel anahtar yardımı ile kullanıcı ya da kalite sorumlusu tarafından sıfır noktası düzeltme işlemi yapılır. Hi everyone, I will talk about the structure and the way to use the EF micrometer in this video. This is anvil, which fixes the pressure foot, and this is spindle, the part of move, and the part of linking is caused by frame. And there are fixed screw to fix the spindle. Part to read the gradation is sleeve. And there is a thimble which is for just to move the spindle. Lastly, there are ratchet stops to reject the power of measure. And I'll explain how to read the gradation. First, read the sleeve. The upper part of gradation is 1 millimeter unit.
and the lower part of the gradation is 0.5 millimeter unit. Second, read the thimble, which is a tangent with the baseline of slit. Last, add those gradations. Before the measure, has to make sure the gradation. If those gradations are not correct, fix the spindle by clamp and turn the sleeve by key spanner. Like this, or like this. If you finish the correction, you could measure the specimen. When measuring, read the gradation after turn the latch stop 3 times for measured pressure. So you could see the measurement is 34.9. Thanks for watching us. Mikrometrelerde ölçüm değerinin okunması. Verniyer bölüntülü metrik mikrometreler, metrik bölüntülü mikrometreler, vidalı mil ve somun sistemi ile çalışır. Her ikisi de 0,5 mm adımlıdır. Vidalı mil, somun içerisinde bir tur çevrildiği zaman 0,5 mm yol alır. Metrik verniyerli mikrometreler 0,01 mm ve 0,01 mm hassasiyetli olarak üretilirler. Today, we're going to look at the new line of micrometers we have on HaasTooling.com. We've got many different types and ranges that we think you'll find most commonly used in shops everywhere. These being standard outside micrometers up to 12 inches and their metric counterparts up to 300 millimeters. There is also a range of digital micrometers that we can switch between inch and metric displays with a simple press of a button. The current sets that we offer can measure up to 6 inches or 150 millimeters. All of these analog and digital micrometers come in standard ranges of 1 inch or 25 millimeters. In addition to these standard outside diameter gauges, we offer mics with different anvils to measure other common outside features. We offer blade mics to measure groove diameters, thread mics to measure the thread pitch diameter, V-anvil mics to measure outside diameter of cutting tools such as a thread mill or a reamer, and can even give you circularity readings of thin rings. We also offer disc mics that can measure many features such as rib or fin thickness, and they make measuring over wires much easier than the standard micrometers. They are also ideal to measure the root tangent length of gear teeth. There is also a universal line of outside micrometers that have interchangeable anvils, so some of the different types of measurements I just mentioned can be performed with one micrometer. There is also a wide range of micrometers aimed at features that are not outside diameters. Tri-mics are available for internal bore sizes, width micrometers to measure the width of a groove, and depth micrometers to measure distances between two flat surfaces. Let's first look at our analog OD micrometers in detail. These are high quality precision mics designed to give you repeatable results over a long term. They are built solid like you'd expect. This mic has a stainless steel spindle and there are carbide tips on both ends. The carbide ends are the faces that contact the measuring surface.
So having precision ground carbide tips that are more wear resistant will extend the life of your micrometer. The precision mechanism that controls the spindle travel is the threading rod. Traditional mics have an alloy or carbon steel threaded rod. These Haas micrometers have a threaded rod made of hardened stainless steel that is precision ground and lapped to give you ultimate accuracy. Other features of note are the spindle lock, which prevents the barrel from rotating after a measurement has been performed and before a reading has taken place. And at the end of the thimble is the ratchet stop. This is another important feature of the mic that allows constant force at calibrated torque that helps the user take accurate readings. We also offer a select range of metric micrometers with a chrome-plated frame and a cover-type heat insulation shield for added stability when handling micrometers for an extended amount of time. It should probably go without saying, but if you're trying to take accurate measurements, you need to make sure the measuring surface, the micrometer, and your hands are clean, dry, and free of debris. Coolant and oils might carry tiny particles that can work their way into the threaded rod. And although this is a stainless steel and hardened diameter, these particles can gradually wear the thread surface and reduce the accuracy of your micrometer over time. So when not in use, keep the micrometers in the box they came in. This box is sturdy and rigid, and the fitted foam protects this from mishandling. We have many mics to choose from for this example. Basic filter questions will get you to the OD mic you need. Metric or inch, size range, and finally analog or digital. So we will pick one from each in metric and in inch, with a size range of 1 to 2 for the inch and 0 to 25 millimeters for the metric. These are common ranges and are found in practically every shop. We will focus on the analog micrometers for this presentation. Here we have the 0 to 25 millimeter micrometer. The hardened stainless steel threaded rod is precision ground to 0.5 millimeter pitch. One revolution of the thimble advances the spindle by 0.5 millimeter. On this 0 to 25 millimeter micrometer, the sleeve etchings displays the graduations on top every 1 millimeter from 0 to 25 millimeters, with a numerical value displayed at 5 millimeter increments. Below the gauge line displays the 1 revolution graduations of 0.5 millimeter. The thimble is graduated every 0.01 millimeters or 10 microns, with a numerical value displayed at every 5 marks, up to 50 marks or 0.5 millimeter. Now let's place this mic in a random position and take a reading. The reading on top shows a metric value that precedes the decimal. We can see the number is 14. Next, we need to read to see if the 0.5 millimeter graduation after the 14 is visible. We can see that it is, so that reading is 0.5 millimeters. We now need to look at the thimble reading that lines up with the gauge line. And we can clearly see that the 21st graduation is lined up. This is 0.21 millimeters. Now we need to add these three values together. 14 plus 0.5 plus 0.21 to give us a reading of 14.71 millimeters. If we rotate the thimble 1 revolution so the scale is smaller, we can see that the 0.5 millimeter graduation is now missing on the sleeve. The reading is now 14.21 millimeters. The hardened stainless steel threaded rod on the inch micrometers are all precision ground to 40 threads per inch. 1 revolution of the thimble advances the spindle by 25 thou. The sleeve is graduated every 25 thou, and the thimble is graduated by 1 thou. The inch mics are all 1/10 micrometers, and this is why there is another scale at the 1/10 graduations on the sleeve. The 25 thou graduations along the length of the sleeve are displayed along the bottom of the gauge line, with every 4th mark a little longer and donates every 100th thou increment. The 100th thou represented by 1, 200th thou represented by 2, and so on. Let's place this mic in a random place and take a reading. This is a 1 to 2 inch mic.
So the first reading preceding the decimal is 1. The next reading is on the sleeve, and we can see that the thimble edge is past the number 4. The first and second readings together are 1.4. The next reading is again on the sleeve, and we can see that there are 3 marks visible. We know each mark is 25 thou graduations, so this number is 0.075. We now need to go to the thimble scale and see which number lines up with the gauge line. And we can see that this is past the 16 mark. This is 16 thou. We can now add this to the first and second readings to give you 1.491. Now we need to turn the micrometer to look at the 1/10 numbers on the side of the sleeve. Looking from 0 to 10, we can see that the number 4 lines up with this line. This gives us a final reading of 1.4914. Before we use these mics to measure a part, we need to calibrate them. I mean, we should verify the micrometer reading against a standard to verify it's still reading correctly. Every mic comes with a standard rod with a specified dimension that we can check the mic against. That's all mics except 0 to 1 inch and 0 to 25 millimeter micrometers. With these mics, we can just rotate the thimble until the carbide tip faces meet and verify the reading is 0. Before we check, make sure the faces of the carbide tip are clean. You can use a soft cloth with a little cleaning solvent to wipe this surface clean and dry. But because the faces on these mics fully meet, I like to use a sheet of paper and trap it using the ratchet stop and then slide out the paper. Now let's use the ratchet stop to close in on the faces. The ratchet should always be used to measure. This ensures uniform pressure between measuring surfaces. Only use the thimble to move the spindle quickly from one position to another prior to measuring. Using the thimble to measure will likely result in over-tightening and give you inaccurate readings and may damage the carbide tips. You can see I continue to rotate the ratchet after the carbide faces meet. We can now verify the reading is 0 on both micrometers. The line on the sleeve meets exactly with a 0 line on the thimble. We can now go ahead and measure our workpiece. However, if these two lines were slightly offset, there is a quick and easy fix to zero this out rather than sending it to the calibration lab. In every micrometer box, you will find this little wrench. This wrench can be used to reposition the barrel gauge line so it lines up with the thimble line. Hold the frame firmly and place the notch of the wrench into the hole. The wrench should be placed in the opposite direction of the offset. Now apply a little pressure to rotate the sleeve ever so slightly until the marks line up again. You can now continue to use your micrometer. How often should you use a standard to verify your mic depends on you. If I'm in a fast-paced manufacturing environment and I'm constantly picking up gauges and dropping them off throughout the day, my calibration routine may be more frequent. And it's always good practice to calibrate after someone borrows the gauge for a minute. Finally, if you get a reading on your workpiece that doesn't seem right, always calibrate and remeasure before making any changes to your offsets. Now, let's measure the workpiece diameter with a 1 to 2 inch micrometer. The best way to handle the mic is the one that makes it the most comfortable to you. It is also required to place the mic over the measuring surface as perpendicular and square as possible. It's good practice to start with the smallest mic you own, because as the mics get larger, so does the difficulty to gauge the correct way to line it up. Although on the small mics, I usually use the same hand to hold and use the mic, I don't recommend novice users to do this. And I would also not recommend novice users to use this mic to measure parts inside a machine. Just getting in and orientating the mic can get really awkward and uncomfortable. I suggest practicing with a small mic and with a part laid vertical so the mic can approach the workpiece horizontally. This places your hands in a natural position without any difficult twisting of the wrist, and the reading is directly in front of you. Hold the frame and align the fixed carbide tip against the center of the surface. Use your other hand to rotate the ratchet stop slowly. As the spindle closes in on the diameter,
A small slight wiggle to the frame with a back and forth motion will also help control the alignment of the mic. Eventually the ratchet will start clicking and you should be able to move the mic back and forth slightly and smoothly. If there isn't a smooth movement, then reverse the thimble and try again. Once you are happy with this feel, use the spindle lock to hold the thimble in place. You can now slide the micrometer off the measuring surface. This slide should feel smooth and effortless. Now let's take a look at the reading. It measures. We can use the same part to measure with the metric mic. Here we have a 25 to 50 millimeter mic. So I'm going to use the same method as before, and you can see the ratchet is clicking. Now I'm going to lock the spindle and slide the carbide surface off the part, and again it feels smooth. I'll leave this here for a few seconds so you can try taking the reading yourself. It measures. Congrats, if you got it right, you must have been paying attention. That's the basics of an OD mic, and that's just the start. Look out for more videos, each focusing on the mics mentioned at the beginning of this presentation. All of these mics are now available on haastooling.com under the Metrology Tools tab. So check them out, and thanks for watching. ...0,01 milimetre hassasiyetli metrik dış ölçü mikrometresi. Bir turda aldığı mesafe tambur üzerinde çevresinde 50 eşit parçaya bölünmüştür. Böylece hassasiyet 0,5 bölü 50 eşittir. 0,01 milimetre olur. Ölçülen değer eşittir. Kovan üzerinden okunan değer milimetre cinsinden artı. Kovan üzerindeki çizgiyle çakışan tamburdaki bölüntü sayısı çarpı hassasiyet. ...7 artı 0 çarpı 0,01 eşittir 7 milimetre. ...7 artı 10 çarpı 0,01 7 artı 0,1 eşittir 7,1 milimetre. ...11,5 artı 32 çarpı 0,01 11,5 artı 0,32 eşittir 11,82 milimetre. ...0,01 milimetre hassasiyetli metrik dış ölçü mikrometresi. Bir turda aldığı mesafe ve 50 eşit parçaya bölünmüş tambur çevresi aynıdır. Buna ek olarak, tambur üzerindeki 9 bölüntüyü 10 eşit parçaya bölen ve kovan üzerinde çizilmiş olan ilave bir verniyer bölüntüsü bulunmaktadır. Böylece hassasiyet 0,5 bölü 50 bölü 10 eşittir. 0,1001 milimetre olur. Ölçülen değer eşittir. Kovan üzerinden okunan değer milimetre cinsinden artı. Kovan üzerindeki çizgiyle çakışan tamburdaki bölüntü sayısı çarpı hassasiyet artı. Tamburdaki herhangi bir bölüntü çizgisiyle çakışan kovan üzerindeki bölüntü sayısı çarpı hassasiyet.
7 artı 0 çarpı 0,01 artı 0 çarpı 0,01 eşittir 7 milimetre. Dört artı 20 çarpı 0,01 artı 8 çarpı 0,01 artı 4 artı 0,2 artı 0,08 artı eşittir 4,208 milimetre. ...9,5 artı 0 çarpı 0,01 artı 5 çarpı 0,01 9,5 artı 0 artı 0,05 eşittir 9,505 milimetre. Verniyer bölüntülü inç mikrometreler. İnç bölüntülü mikrometreler, metrik sistemdekiler gibi vidalı mil ve somun sistemiyle çalışır. Her ikisi de 40'ta 1 inç adımlıdır. Vidalı mil, somun içerisinde bir tur çevrildiği zaman 40'ta 1 inç yol alır. İnç verniyerli mikrometreler 0,01 inç ve 0,001 inç hassasiyetli olarak üretilir. ...0,01 inç hassasiyetli mikrometre. Bir turda aldığı mesafe tambur üzerinde çevresinde 25 eşit parçaya bölünmüştür. Böylece hassasiyet 1/40/25 eşittir. 0,01 inç olur. Ölçülen değer eşittir. Tamburun kovan üzerindeki cetvelde geçtiği ya da çakıştığı çizgi sayısı çarpı 0,025 inç artı tamburdaki herhangi bir bölüntü çizgisiyle çakışan kovan üzerindeki bölüntü sayısı çarpı hassasiyet. ...21 çarpı 0,025 artı 0 çarpı 0,1001 eşittir 0,525 inç. ...17 çarpı 0,025 artı 18 çarpı 0,01 eşittir 0,443 inç. ...0,001 inç hassasiyetli mikrometre. ...0,001 inç hassasiyetli inç mikrometreler yapı olarak 0,01 inç mikrometreler ile aynıdır. Tek fark 0,01 milimetre hassasiyetli olanlarda olduğu gibi kovan üzerinde ilave bir verniyer bölüntüsüne sahip olmasıdır. Ölçülen değer eşittir. Tamburun kovan üzerindeki cetvelde geçtiği ya da çakıştığı çizgi sayısı çarpı 0,025 inç artı tamburdaki herhangi bir bölüntü çizgisiyle çakışan kovan üzerindeki bölüntü sayısı çarpı 0,01 inç artı
tamburdaki herhangi bir bölüntü çizgisiyle çakışan kovan verniyer üzerindeki bölüntü sayısı çarpı 10.000'de 1. 16 çarpı 0,025 artı 0 çarpı 0,01 0 çarpı 0,001 eşittir 0,4 inç. Dokuz çarpı 0,025 artı 13 çarpı 0,0101 5 çarpı 0,0001 eşittir 0,2385 inç. Dijital mikrometreler. Ölçüyü batarya, pil ile çalışan donanımı sayesinde bir ekran üzerine yazarak gösterirler. Hem metrik hem de inç ölçü sistemine göre ölçme yapabilirler. Bazı tiplerinde USB çıkışı bulunup, yapılan ölçümler bilgisayara aktarılabilir. Bu mikrometrelerin üzerinde ölçü sıfırlama, mutlak artımlı ölçüm, ekran sabitleme olmak üzere genellikle 3 adet buton bulunur. Mekanik mikrometrelerde olduğu gibi, Verniyer bölüntüsüne sahip olduğundan pili bittiğinde de ölçüm için kullanılabilir.